I just waiting for more. Tell me when you see it. This is so nice. Everybody's sitting here having their picnic time. My hair's all wet. I need a shower right now.
There's a lot of water all around the park. So I decided to just go and I rode a bus to get here. Because on my way back from the Vernon Falls, my legs were shaking. And you know what? I met a subscriber. I never thought someone would recognize me from Yosemite, but the water's so clean. You can see the bottom of the lake. Like it's a bit shallow, but still. Last time I could barely touch the water, so.
지금 캠핑장에 다시 돌아왔고요. 제가 캠핑장 조금 소개해 드린다고 했잖아요. 그래서 이렇게 여기 저희 사이트 말고도 제가 알기로는 사이트가 17개가 있는 걸로 알고 있는데, 아니면은 제가 그 자막에다가 정정해서 올려드릴게요. 이걸로 알고 있는데, 오늘 사실 그 일기예보 보고 왔을 때는 그 요세미티 밸리가 한 25도 정도 된다고 해서 되게 날씨가 시원하겠거니 하면서 왔는데, 막상 도착해서 보니까 한 32, 3도 정도 했던 것 같아요. 그래서 다행히도 그나마 아침에 하이킹을 해가지고 엄청 덥진 않았는데, 만약에 지금부터 해서 이제 요세미티에 오실 계획이 있으시면은 하이킹 무조건 아침 일찍 하시고, 점심 이후로는 안 하시는 게 좋을 것 같고, 열사병 올 것 같아요. 그래서 하지 마시고, 그리고 점심 때부터는 그냥 거기 계곡에 가서 노는 거 추천드려요. 그리고 저희 사이트가 이 중에서 진짜 좋은 게 그늘진 곳에 있어요. 그래서 아침에도 되게 늦게까지 해가 안 들어오고, 지금 제가 4시, 5시? 5, 6시 됐는데도 지금 딱 그늘이 져가지고 해가 안 들어와서 그렇게 다른 사이트에 비해서 덥지가 않거든요. 그게 진짜 좋은 것 같고, 이렇게 보시면 다른 사이트들은 거의 다 해가 지는 방향으로 나 있는 사이트예요. 여기 보이는 데가 제 사이트가 이쪽이고, 여기가 맞은편인데, 여기도 낮에는 이제 차를 그냥 요 앞에 대놨다가 저녁에는 이렇게 들어가서 대시더라고요. 그러니까 들어가게 되면은 또 차박하시는 분들은 프라이버시가 보장이 되는 거죠. 사실 생각보다 미스트 트레일 올라가는 데가 굉장히 가팔라가지고 진짜 올라갔다 내려왔다 그 뷰는 너무 이쁘고 좋았는데, 다리가 지금 잘 움직여지지가 않아요. 나 운동 더 해야겠어. 체력이 안 돼, 체력이. 4번 사이트에서 이렇게 보시면은 요세미티 어펄폴 같은 게 막 이렇게 떨어지거든요. 그리고 여기가 5번 사이트고, 여기도 완전 해가 들어오죠. 요세미티가 진짜 그 내부에 캠핑장 뭐 어펄파인 캠프그라운드, 뭐 로얼파인 이런 데가 진짜 예약하기가 어렵잖아요. 그리고 특히 좋은 사이트들은 더 예약하기가 어렵고, 요세미티 주변으로 해서 힙캠프에서 예약할 수 있는 사이트들이 꽤 있어요. 그래서 잘 보셔서 또 사이트 예약을 해 놓으시면은 요세미티도 잘 즐길 수 있고, 진짜 잘 되어 있는 화장실이랑 샤워실도 누리실 수 있고. 그래서 저는 지금 들어와서 땀을 너무 많이 흘려가지고 씻으러 가려고 하거든요. 씻고 저녁 먹을 거예요. 그리고 여기가 콜팩스 스프링 이라는 캠핑장인데, 이게 진짜 좋은 게, 원래 요세미티 그 내부 캠프그라운드 들어가면은 화장실이 충분하지가 않아요. 그래서 아침에도 엄청 사람이 몰리고 저녁에도 사람이 진짜 많이 몰려가지고 뭐 좀 용변을 보기 힘들다거나 하는 경우가 조금씩 생기거든요. 근데 여기는 일단 캠프그라운드 사람이 그렇게 많지가 않아가지고 그런 뭐 화장실 사용하는 게 정말 편리하고, 그리고 여기가 원래는 그 래프팅 장비 빌려주시던데요. 그래서
만약에 래프팅 할 일이 있으시면 여기에서 바로 빌려가서 하셔도 될 것 같거든요. 그리고 저 앞에 보이는 쪽이 입구 쪽에 있는 게 화장실이에요. 또 화장실도 여기 이렇게 두 칸 되어 있는데 이것도 다 프라이빗한 한 칸짜리씩 나눠져 있는 화장실이어가지고 이렇게 세면대랑 그리고 변기랑 되게 관리를 잘 하세요. 그래서 깨끗하고 너무 좋아. 그리고 여기 진짜 후기가 좋은 이유 중에 하나가 샤워실이 너무 잘 되어 있다고. 그리고 뭐 이런 샴푸 같은 거 비치돼 있는 데가 거의 없잖아요. 그래서 이런 거 있고, 그리고 이렇게 옷 꺼는 곳 이렇게 되어 있고, 이렇게 샤워실이 프라이빗하게 두 칸이 되어 있거든요. 그 장애인용 화장실인데 이렇게 샴푸랑 소프랑 비치해 놓은 게 많아가지고 요세미티 내부 들어가서 샤워하시면은 그 샤워장이 이렇게 일렬로 쭉 나열돼 있어가지고 막 한 칸씩 들어가서 하는 그런 데거든요. 되게 좁고 수건도 비치돼 있어서 수건도 쓰실 수 있고. 이런 거 한국 목욕탕에서만 하는 거 아니었어? 샤워랑 화장실이랑 이런 거 쓰는 게 중요하신 분들은 캠핑장 찾아오시는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 그럼 저는 씻으러 가겠습니다.